Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Hōiho me te Raiona. There are so many kupu hou in this one, it was hard to choose just two. But our first one is meti meti, and it means fat. Tirohia e nā hei hei meti meti nā. Look at all those fat chickens. Our second kupu is rauhanga, and it means devious or sneaky. E rauhanga nei ngā mahi a te tamaiti kōioio. The stubborn kid is devious. Ka reare mai ngā taringa. Listen out for these kupu hou in the kōrero. Ka hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Hōiho me te Raiona, nā Aesop. I kite te Raiona hanga kau mātua nei, hanga wairuhi nei hoki, I tētahi hōiho meti meti, kua tārutu. Ā, ka kōingo ki te kainga ona. He mōhio nōna ki te kakama rawa o te kararehe nā ina arumia, ka uri kē ia ki te tinihanga. Ka whāki atu ia ki ngā nauwhea katoa, he tautini nāna ruku ai ki ngā mātauranga o te tinana, kua rite ia ki te whakaora I ngā māuiuitanga I ngā kinohanga hoki ka pāngia pēatia e tētahi. Ko tana tūmanako, ka whaiwahi atu ia ki a rātou. Nā ko nā hoki a tamaroto e nanea ai. Tērā te hōiho e hoki rua ana ki tō te Raiona ngākau pono, ka hape hape atu e ngia he kuiki I tētahi waiwai o muri nōna me te kino hoki o te mamae. Ka tonoa e te Raiona tōna waiwai, a ka hangareka te ata tiro tiro. E oti anō te hōiho, ka rauhanga te tiro haere, ka kite I te Raiona e takatū ana ki te tarapeke. Me te aha, ka pā kahu kahu te tukunga kotahitanga I ōna reke reke erua. A ka motoa te kanohi o te Raiona. Nā wai, ka pō rewa rewa te takoto I te papa. Kātahi I te katakata ki te painga hoki o tāna māminga, ka koa tāna toti toti atu. Ko te kiko o te kōrero, nā wai hoki te māminga I aia anō. The Horse and the Lion by Aesop. A lion who had got old and infirm saw a fine plump nag, and longed for a bit of him. Knowing that the animal would prove too fleet for him in the chase, he had recourse to artifice. He gave out to all the beasts that, having spent many years in the study of physic, he was now prepared to heal any malady or distemper with which they might be afflicted. He hoped by that means to get admittance among them, and so find a chance of satisfying his appetite. The horse, who had doubts of the lion's honesty, came up limping, pretending that he had run a thorn into one of his hind feet, which gave him great pain. The lion asked that the foot might be shown to him, and pawed it over with a mock earnest air. The horse, slyly looking around, saw that he was preparing to spring, and vigorously sending out both his heels at once, gave the lion such a kick in the face that it laid him stunned and sprawling upon the ground. Then, laughing at the success of his trick, he trotted merrily away. The moral being, overcraftiness defeats itself. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai. Thank you so much for listening to today's episode. Whakamiere doesn't run ads, nor does it have any partnerships with sponsors. So all of our tautoko comes from our Patreon supporters. Any support we get through Patreon enables us to focus more of our efforts on producing content for the podcast, like today's Paki Poto. So if you're in a position to support us, not only will it help us pay our bills, it will also benefit the rest of our whānau whakamiere and help us get even more content out. Even better, if you're a kaimahi and kura, kōhanga reo, puna reo, or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Kaimahi can get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive Reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is more than 100 episodes. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. This is still just $6 a month for anyone else who wants to join,
And a big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast simply couldn't be ad-free. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn more about our subscriptions. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in another way, please consider leaving a like and a review on your favourite podcast app. It makes a massive difference. And if you've got friends in whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. If you want to get in touch with us about the podcast, or to redeem your free access as a kaimahi, you can email us or send us a message on Instagram. Ko taurapa au e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa maa.